Recently, we bought this Byju's tablet learning course for a child studying in 8th standard. Before we get into more details, let's unbox it. సో ఇటీవల మేము ఈ బైజూస్ టాబ్లెట్ లెర్నింగ్ కోర్స్ 8th క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ కోసం తీసుకువచ్చాము. మనకి ఈ బైజూస్ టాబ్లెట్ లెర్నింగ్ కోర్స్లో ఏమేమి వస్తాయో ఇప్పుడు ఒక్కసారి అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. As you can see, we get this Byju's bag. Now let's open the tablet. So we get this little badges. And then we get this Byju's, the learning app installation instructions, and also a sticker booklet. Now let's open the tablet. As you can see, we get this Lenovo tablet. Now let's turn it on. We can see all these features out here. Fractions, ratios, percentages. You've heard these words before. You've solved a lot of questions based on this in your previous classes. As you can see, we get the option to choose audio tracks as well. The objective given to you, your objective is to reach B from A, but direct గా కాదు, మీరు గ్రౌండ్ మీద ఏదైనా ఓ పాయింట్ చేరుకోవాలి. మీరు ఏ పాయింట్ ని వదిలి గ్రౌండ్ మీద ఓ పాయింట్ ని చేరుకుని అక్కడి నుంచి B కి చేరాలి. This is the Byju's learning app. In this app, the subjects are condensed into bite-sized entertaining videos like this. And bring this down, unshaded region a square plus b square equal to c square. If you think you have learned enough, you can put your knowledge to test. You can play in practice mode where there is no timer. But if you think you are better than that, you can play in the mastery mode where there is a timer for each question. The best thing about the app is that the parents can keep a close eye on their child's progress. The Parent Connect app lets you do that. The analytic feature of the app helps parents to go through the results of the test their child has given. In case if you have doubts or queries, then you can call a Byju's mentor and consult them regarding your queries. Hey there, how can I clear your doubt today? సో మనకి బైజూస్ టాబ్లెట్ లెర్నింగ్ కోర్స్లో బైజూస్ నుంచి ఒక బ్యాగ్ వస్తుంది మరియు 2 బ్యాడ్జెస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గైడ్ మరియు ఒక స్టిక్కర్ బుక్లెట్ లెనోవో ట్యాబ్లెట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మనం ఇప్పుడు బైజూస్ ప్రీమియం లెర్నింగ్ యాప్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో మనం తీసుకున్న క్లాస్కి సంబంధించిన
అన్ని లెసన్స్ మరియు పేరెంట్ కనెక్ట్ యాప్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మరియు మెంటర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ పర్సనలైజ్ మోడ్ మరియు లైబ్రరీ మోడ్ ఉంటాయి. సో పర్సనలైజ్ మోడ్ అంటే మనం తీసుకున్న క్లాస్కి సంబంధించిన మొత్తం సిలబస్ చాప్టర్ వైజ్గా ఉంటాయి. తర్వాత లైబ్రరీ మోడ్ అంటే ప్రతి రిలేటెడ్ టాపిక్స్కి బేసిక్స్తో కూడిన ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. పేరెంట్ కనెక్ట్ యాప్తో పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారో మరియు ఎంత టైం ఆ టాపిక్ మీద స్పెండ్ చేశారో, ఏ టాపిక్ చదువుతున్నారో, ఎలా చదువుతున్నారో తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ స్టూడెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటే మెంటర్స్తో మాట్లాడవచ్చు. సో ఒక చాప్టర్ కానీ లెసన్ కానీ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఒక టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా తనకి ఎంతవరకు అర్థమైందో కూడా ఆ చాప్టర్ని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ బైజూస్ ట్యాబ్లెట్ లెర్నింగ్ కోర్స్ చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది. సో 24/7 ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చదువుకోవడానికి, డౌట్స్ ఉంటే మెంటర్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఈజీగా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి. సో ఒకవేళ స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా డిఫికల్ట్ టాపిక్ యానిమేషన్ అండ్ గ్రాఫిక్స్తో ఉండటం వల్ల స్టూడెంట్స్కి నేర్చుకోవడం ఈజీగానే కాదు, ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది. The distance between two crests and two troughs is going to be equal, and that particular distance is what we're going to call a wavelength. I find the Byju's tablet learning course really helpful because flexibility, like you can study anywhere, anytime. Also one gets individual attention. The teachings were based on the basics, like they first explain how the concept has come up, so that way the child gains in-depth knowledge into a subject. Learning topics with animation and graphics help children to develop a keen interest in learning. So it makes concepts so simple that a child can understand the most difficult topics in minutes. Finally, the opportunity one gets to learn at any time, anywhere, broadens the education to a greater horizons. So the opportunity one gets to learn at any time, anywhere, broadens the education to a greater And bring horizons. this down. Unshaded region a square plus b square equal to c square. Please subscribe and hit the bell icon. Be part of the Protective Time YouTube channel. Choose education over entertainment to be successful.